Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, this is Antья Lila, chapter 4. Sanatana Goswami visits the Lord. Итак, мы продолжаем читать Антья Лилу, 4 глава. Санатана Госвами посвящает Господу в Пуре. Text 214. Текст 214. Ek vatsa rupa gosaya gaudi vilamba hoila kutumbara stiti arta vibhaga karidila. Srila Rupa Goswami had been delayed in Bengal for a year because he was dividing his money among his relatives to situate them in their proper positions. Рупа Госвами задержался на год в Бенгалии. В течение этого года он делил накопленные им деньги между родственниками, стараясь позаботиться о каждом. Purport. Although Srila Rupa Goswami renounced his family life, he nevertheless was not unjust to his family members. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Шрила Рупа Госвами отрекся от семейной жизни, он не поступил несправедливо с своими родственниками. Even after renunciation, he returned to Bengal, where he properly divided whatever money he had and gave it to his relatives so that they would not be inconvenienced. Даже после того, как он отрекся от мира, он вернулся в Бенгалию, где должным образом поделил между родственниками свое состояние, чтобы никто не остался обделенным. Gaudi Jai Arta Chila Taha Anaila Kutumba Brahmana Devalaye Banti Dila. He collected whatever money he had accumulated in Bengal and divided among his relatives, the Brahmanas in the temples. Он собрал все деньги, которые находились у него в Бенгалии, и поделил их между родственниками, браманами и храмами. Sabamanakata Kosai Karini Vahana Nischinta Havasigra Aila Brindabana. Thus, after finishing all the tasks he had on his mind, he returned to Vrindavan fully satisfied. Завершив все намеченное, он с облегчением вернулся в Вриндаван. Duibai Mili Brindabani Basha Koila Prabhu Jayagya Duhe Saba Nirvahila. The brothers met at Brindaban, where they stayed to execute the will of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Братья встретились в Вриндаване, где и стали жить, исполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Purport. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within the material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Чайтаньи, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami were previously ministers directly in charge of the government of Nawab Hussain Shah, and they were also householders, but later they became Goswamis. Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами одно время были советниками в правительстве Наваба Хусейн Шаха. Они также были семейными людьми, но впоследствии стали Госвами. A Goswami, therefore, is one who executes the will of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, Госвами – это тот, кто исполняет волю Шри Чайтаньи Махапрабху. The title Goswami is not an inherited designation. It is meant for a person who has controlled his sense gratification and dedicated his life to executing the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Титул Госвами не передается по наследству. Его носят те, кто обуздал чувственные желания и посвятил свою жизнь исполнению воли Шри Чайтаньи Махапрабху. Therefore, Srila Sanatana Goswami and Srila Rupa Goswami became genuine Goswamis after dedicating their lives
to the service of the Lord. Поэтому Шила Санатана Госвами и Шила Рупа Госвами, посвятившие свою жизнь служению Господу, стали настоящими Госвами. So the title Goswami or the word Goswami is the opposite of the word Godasa. Шила Рупа... The Госвами это не Годаса? Я просто хотел сообщение найти. Это сложное сообщение. Yes, the Goswami is the opposite of the word Godas. Госвами это слово противоположное слову Годас. Das means servant and go means senses. So a Godas is one who is a servant of the senses. Госвами это тот, кто контролирует свои чувства, а Годас тот, кто находится под властью чувств. So Godas considers himself to be this body. Годас считает себя этим телом. And uses his energy to satisfy the senses of this body. И использует свою энергию для того, чтобы удовлетворять чувства своего тела. But as we know, these senses can never be satisfied. Потому что without... The senses can never be satisfied. Чувства невозможно удовлетворить. And the more one serves the senses, the Чем more больше человек служит своим they чувствам, demand. тем больше чувства от него требуют. They are merciless masters. Они безжалостные хозяева. So that is like trying to put out a fire by throwing ghee or oil onto it. Это то же самое, что пытаться погасить огонь, заливая в него ги или масло. The impersonalists, they recognize that this service to the senses is the cause of suffering and karmic reaction. Имперсоналисты признают, что это служение чувствам, это источник страданий и всех кармических реакций. And they think the solution is to stop activity altogether. И они думают, что решение заключается в том, чтобы просто прекратить вообще всякую деятельность. And give up one's identity by merging into Brahman. И оставить свою идентичность, просто растворившись, погрузившись в Браман. But this is also not practical because we are individuals by our very nature. Но это тоже непрактично, поскольку по самой своей природе мы являемся индивидуальностями. And we are bound to act because the soul is energetic. И мы обречены на то, чтобы действовать, потому что душа по своей природе полна энергии. So even if one tries to stop activity, in due course, again, he will become active. И поэтому, если даже человек прекратит всякую деятельность, через какое-то время он снова начнет действовать. And if he doesn't know how to act on the spiritual platform, he will act on the material platform. Если человек не знает, как действовать на духовном уровне, он, естественно, будет действовать на материальном уровне. Therefore, Prabhupada said, many big Mayavadis, they leave the cities and they go to the Himalayas for meditation and merging into Brahman. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что многие майявади, они оставляют города, отправляются в Гималайи, чтобы там просто медитировать на Браман. But they don't attain perfection or satisfaction. Но они не обретают ни совершенства, ни удовлетворения. Therefore, they come back to the cities and they begin to do some kind of welfare work, building hospital, building school, etc. Поэтому они снова возвращаются в города и начинают там заниматься какой-то благотворительностью, деятельностью, например, строить школы, строить больницы и так далее. So it's activity in the material platform. Это все виды деятельности на материальном уровне. Although maybe it is in the mode of goodness Хотя это, возможно, деятельность в гуне благости. and may create some good karma. Это может создать хорошую карму. But one is still bound to the cycle of birth and death.
Но все равно человек остается привязанным к циклу рождений и смерти. But the process of Krishna consciousness is a process of controlling the senses by utilizing them in the devotional service of Krishna. Но процесс сознания Кришны заключается в том, чтобы занимать свои чувства в служении Кришне. So therefore, a person is acting on the spiritual platform because all his activities are offered to Krishna. И человек поэтому может действовать на духовном уровне, если он все свои действия предлагает Кришне. But those activities do not create karma. И такая деятельность вообще не создает никакой кармы. They are called akarma. They free one from karmic reaction. Такая деятельность называется акарма. Она освобождает человека от кармических реакций. At the same time, they allow us to utilize our talents and energies in a practical way. Но, с другой стороны, такая деятельность позволяет нам задействовать наши таланты, нашу энергию практическим образом. Therefore, persons, they may act in any ashram, they may be sannyasis, they may be grihastas, they may be brahmacharis. Поэтому человек может жить в любом ашраме, он может быть грихаской, может быть брамачари. So here we see Rupa Goswami. Previously he was a householder, now he has become a renunciate, but still he's taking care of his family members by dividing his wealth among them. Вот здесь мы видим пример Рупы Госвами. Он раньше был грихаской, потом стал саньяси, но тем не менее он заботится о членах своей семьи, деля между ними накопленные им богатства. And he's also giving wealth to the brahmanas and the temples. И также он раздал эти богатства браманам и храмам. And then he went to Vrindavan and pursued the life of renunciation. И затем он отправился в Вриндаван и принял образ жизни отреченного. So this is a very nice example for others. Это очень хороший пример для других. Prabhupada, he mentions that sometimes wealthy men, they leave all their wealth with their families. They don't give anything to the temples or the brahmanas. Шрила Прабхупада говорил, что иногда богатые люди оставляют все свои богатства своей семье и не дают ничего ни храмам, ни браманам. And then they come to Vrindavan just with some loincloth and some japamala. И затем они удаляются в Вриндаван, просто имея при себе какую-то нижнюю одежду и джапамалу, и все. And they bow down to Krishna. Here I am, I've come to surrender to you, И Krishna. они склоняются перед Кришной. Вот я пришел служить тебе. But Krishna says, where is your money? Why you did not bring some for me? А Кришна говорит ему: хорошо, а деньги твои где? Почему ты для меня денег не принес? So the Goswamis, they were not like that. They gave half their wealth to the brahmanas and temples. Вот Госвами Вриндавана действовали не так. Они половину своих богатств раздали браманам и храмам. And even after coming to Vrindavan to live a life of renunciation, still they collected money and built some beautiful temples for Krishna. И даже когда они уже жили во Вриндаване, приняв образ жизни отшельников, все равно они собирали деньги и строили прекрасные храмы для Кришны. Rupa Goswami built the beautiful Govindaji Mandir. Так Рупа Госвами построил прекрасный Говиндаджи мандир, And Sanatana Goswami built the beautiful Madan Mohan Mandir. а Санатана Госвами построил прекрасный Мадан Мохан мандир. So although they didn't collect money for themselves at that time, they collected a lot for the service of the Lord. И хотя в это время они уже не собирали денег для себя, но они собирали очень много денег для служения Господу. So very wonderful example. Так что это для нас замечательный пример. Nana Shastra Ani Lupta Tirtha Udarila Vrindavani Krishna Seva Prakasha Korila Srila Rupa Goswami
and Sanatana Goswami collected many revealed scriptures, and from the evidence in those scriptures, they excavated all the lost sites of pilgrimage. Thus they established temples for the worship of Lord Hari. Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами собрали множество богооткровенных писаний и на их основе разыскали все забытые святые места. В этих местах они заложили храмы и начали поклонение Господу Кришне. Sanatana Granta Koila Bhagavatamrite Bhakta Bhakti Krishna Tattva Jani Jaya Hoite. Srila Sanatana Goswami compiled the Brihat Bhagavatamrita. From this book, one can understand who is a devotee, what is the process of devotional service, and who is Krishna, the absolute truth. Шрила Санатана Госвами написал Брихат Бхагаватамриту. Эта книга позволяет понять, кто такой преданный, каков путь преданного служения и кто есть Кришна, абсолютная истина. Siddhanta Sharaganta Koila Dasama Tipani Krishna Lila Rasa Prema Jaha Hoiti Jani. Srila Sanatana Goswami wrote a commentary on the 10th canto known as Dasama Tipani, from which we can understand the transcendental pastimes and ecstatic love of Krishna. Шрила Санатана Госвами написал также комментарий к 10-й песне Шримад Бхагавата под названием Дашама Типпани, благодаря которому можем понять природу трансцендентных ил Господа Кришны и экстатической любви к Нему. Hari Bhakti Vilas Granta Koila Vaishnavachar Vaishnavera Kartavya Jana Par. He also compiled the Hari Bhakti Vilas, from which we can understand the standard behavior of a devotee and the full extent of a Vaishnava's duty. Он также составил Хари Бхакти Виласу, в которой описаны во всех деталях правила поведения и все обязанности Вайшнава. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes, the Hari Bhakti Vilas was originally compiled by Srila Sanatana Goswami. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, Хари Бхакти Виласа была составлена Санатаной Госвами. Later, Gopal Bhatta Goswami produced a shortened version of it and added the Dik Darshani Tika. Позже Гопал Бхатта Госвами сделал ее сокращенный вариант и добавил к ней свой комментарий под названием Дикдаршани Тика. In the Hari Bhakti Vilas, there are so many quotations from the Sattvata scriptures that sometimes it is inquired how the atheistic smarters can refuse to accept them and instead imagine some other opinions. В Хари Бхакти Виласе приводится такое число цитат из Саттвата Шастр, что невольно возникает вопрос, как атеисты смарты могут отвергать это произведение и придерживаться собственных выдумок. What is recorded in the Hari Bhakti Vilas strictly follows the Vedic scriptures and is certainly pure, but the attitude of the karmis is always one of giving up the conclusion of pure Vaishnava understanding. То, что записано в Хари Бхакти Виласе, строго соответствует ведическим писаниям в чистом виде. Несмотря на это, карми упорно отвергают основанное на шастрах мнение вайшнавов. Because the karmis are very much attached to the world and material activities, they always try to establish atheistic principles that oppose the understanding of the Vaishnavas. Поскольку карми очень привязаны к миру и материальной деятельности, они всегда стараются утвердить атеистические принципы, которые противоречат представлениям вайшнавов. Arjata Granta Koila Tahahe Kori Ganana Madan Gopala Govinder Seva Prakashana. Srila Sanatana Goswami also compiled many other books. Who can enumerate them? The basic principle of all these books is to show us how to love Madan Mohan and Govinda Ji. Шрила Санатана Госвами также написал много других книг. Кто способен перечислить их все? Главная цель этих книг – показать нам, как полюбить Мадана Мохана и Говиндаджи. Purport: the Bhakti Ratnakar refers to the following books by Srila Sanatana Goswami. Комментарий. В Бхакти Ратнакаре
перечислены следующие книги Санатаны Госвами. 1. The BV.Webinars. 2. The Hari Bhakti Vilas and his commentary known as Digdarshini. 3. The Lila Stava. And 4. The commentary in the 10th canto of Srimad Bhagavatam known as Vaishnava Toshani. Первое – Брихат Бхагаватамрита. Второе – Хари Бхакти Вилас и комментарий к ней под названием Дигдаршини. Третье – Лила Става. И четвертое – комментарий к 10-й песне Шримад Бхагаватам под названием Вайшнава Тошани. Sanatana Goswami compiled many other books, all with the aim of describing how to serve the principal deities of Vrindavan, Govinda and Madana Gopala. Санатана Госвами написал большое число книг, и все они объясняют, как следует служить главным божествам Вриндавана, Говинде и Мадана Гопале. Later, other deities were gradually established and the importance of Vrindavan increased. Позже в Вриндаване были установлены также другие божества, что сделало это место еще более важным. Well, we can see that Sanatana Goswami and of course Rupa Goswami very faithfully carried out the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, Рупа Госвами и Санатана Госвами очень тщательно исполняли приказ Шри Чайтаньи Махапрабху. So those instructions were, and we read them earlier in this chapter, to go to Vrindavan, excavate the holy places of pilgrimage, establish temples, and write books to explain the process of devotional service to Krishna. Наставления мы уже перечисляли в этой главе. Это отправиться в Вриндаван, находить там места игры Кришны, строить там храмы и писать книги о преданном служении. Rupa Gosai Koila Rasamrita Sindhu Shar Krishna Bhakti Raser Jahan Paye Vishtar. Srila Rupa Goswami also wrote many books, the most famous of which is the Bhakti Rasamrita Sindhu. From that book, one can understand the essence of devotional service to Krishna and the transcendental mellows one can derive from such service. Шрила Рупа Госвами также написал много книг, самая знаменитая из которых Бхакти Расамрита Синдху. Эта книга помогает понять суть преданного служения Кришне и трансцендентной расы, которой это служение позволяет ощутить. Ujjvala Nilamani Nama Granta Koila Ar Radha Krishna Lila Rasa Tahapaye Par. Srila Rupa Goswami also compiled the book named Ujjvala Nilamani, from which one can understand to the fullest limits the loving affairs of Sri Sri Radha and Krishna. Шри Рупа Госвами написал также книгу под названием Уджвала Ниламани, благодаря которой можно полностью понять любовные отношения, связывающие Шри Раду и Кришну. Vidagda Madhava Lalita Madhava Nataka Jugala Krishna Lila Rasa Taha Paye Shakala. Srila Rupa Goswami also compiled two important dramas named Vidagda Madhava and Lalita Madhava, from which one can understand all the mellows derived from the pastimes of Lord Krishna. Шрила Рупа Госвами также написал две важные пьесы под названием Видада Мадхава и Лалита Мадхава, из которых можно узнать о всех расах, проявляющихся в лилах Господа Кришны. Dana Keli Komudiyadi Laka Granta Koila She Shabagrante Vraja Rasa Vicharila. Srila Rupa Goswami compiled 100,000 verses, beginning with the book Dana Keli Komudi. In all these scriptures, he elaborately explained the transcendental mellows of the activities of Vrindavan. Всего в произведениях Шрилы Рупы Госвами, начиная с Дана Кели Комуди, насчитывается 100 тысяч стихов. Во всех этих книгах он подробно объяснил природу трансцендентных рас, лежащих в основе всего, что происходит во Вриндаване. Purport referring to the words Laka Granta, 100,000 verses, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that the total number of verses written by Srila Rupa Goswami is 100,000.
Ekalak or Lak Granta. Комментарий. Относительно слов Лакша Грантха, 100 тысяч стихов, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет, что 100 тысяч – это общее число стихов, написанных Шрилой Рупой Госвами. The copyists count both the verses and the prose sections of the Sanskrit works. В это число входят как его стихи, так и прозаические фрагменты его произведений на санскрите. One should not mistakenly think that Srila Rupa Goswami compiled 100,000 books. Не следует думать, что Шрила Рупа Госвами написал 100 тысяч книг. He actually wrote 16 books, as mentioned in the first wave of the Bhakti Ratnakara, Sri Rupa Goswami Granta Shodasa Korila. На самом деле он написал 16 произведений, перечисленных в первой волне Бхакти Ратнакары, Шри Рупа Госвами Грантха Шадаша Карила. Taralagu Bharata, Sri Balaba Anupam, Taraputra Mahapandit, Jiva Gosaminam, the son of Sri Balaba or Anupam, Srila Rupa Goswami's younger brother, was the great learned scholar named Srila Jiva Goswami. Сын Валабхи, Анупамы, младшего брата Шрилы Рупы Госвами, был великим знатоком писаний. Его звали Шри Джива Госвами. Sarva Chajite Ho Pache Aila Brindaban Teha Bhakti Shastra Bahu Koila Pracharan. After renouncing everything, Srila Jiva Goswami went to Vrindavan. Later, he also wrote many books on devotional service and expanded the work of preaching. Отрекшись от мира, Шрила Санатана Госвами пришел в Вриндаван. Впоследствии он тоже написал много книг о преданном служении и помог распространить их. Bhagavat Sandarbha Nama Koila Grantashar Bhagavat Siddhantera Tahupaipar. In particular, Srila Jiva Goswami compiled the book named Bhagavat Sandarbha or Sat Sandarbha, which is the essence of all scriptures. В частности, From this book, one can obtain a conclusive understanding of devotional service and the Supreme Personality of Godhead. В частности, Шрила Джива Госвами написал книгу под названием Бхагавата Сандарбха или Шат Сандарбха, в которой содержится суть всех писаний. Это произведение позволяет обрести истинное философское понимание преданного служения и верховной личности Бога. Gopal Champunama Granta Sharakoila Vraja Prema Lila Rasa Shara Dekaila. He also compiled a book named Gopal Champu, which is the essence of all Vedic literature. In this book, he has exhibited the ecstatic loving transactions and pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. Кроме того, он составил книгу Гопалчампу, в которой содержится суть всех ведических писаний. В этой книге он изобразил экстатические любовные отношения Рады и Кришны, а также их игры в Вриндаване. Shachandarbi Krishna Prema Tattva Prakashilo Charilaka Granta Teho Vistara Korilo. In the Satchandarbha, Srila Jiva Goswami set forth the truths about transcendental love of Krishna. In this way, he expanded 400,000 verses in all his books. В Шат-Сандартхе Шрила Джива Госвами изложил все истины, касающиеся трансцендентной любви к Кришне. В общей сложности в его произведениях насчитывается 400 тысяч стихов. Shachandarbi Krishna Prema Tattva Prakashilo Charilaka Granta Teho Vistara Korilo. In the Satchandarbha, Srila Jiva Goswami set forth the truths about transcendental love of Krishna. In this way, he expanded 400,000 verses in all his books. В Шат-Сандартхе Шрила Джива Госвами изложил все истины, касающиеся трансцендентной любви к Кришне. В общей сложности в его произведениях насчитывается 400 тысяч стихов. Jiva Gosai Gaura Bhaiti Mathura Chalila Nityananda Prabhu Tahi Agya Magila. When Jiva Goswami wanted to go to Mathura from Bengal, he requested permission from Srila Nityananda Prabhu.
Когда Джива Госвами решил пойти из Бенгалии в Мадхуру, он и спросил позволения на это у Шрила Нитьянанды Прабху. Prabhu Pritche Taramate Darila Charan Rup Sanatan Sambande Koila Alingan. Because of Jiva Goswami's relationship with Rupa Goswami and Sanatan Goswami, who were greatly favored by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda Prabhu placed his feet on the head of Srila Jiva Goswami and embraced him. Благодаря тому, что Джива Госвами приходился родственником Рупи Госвами и Санатани Госвами, которые обрели великую милость Чайтаньи Махапрабху, Господь Нитьянанда поставил свои стопы на его голову и обнял его. Agya dila sigra tumi jaha brindabane tomar vangsi prabhu diya chena seistane. Lord Nityananda ordered, yes, go soon to Vrindavan. That place has been awarded to your family, to your father and uncles by Srila Chaitanya Mahaprabhu, and therefore you must go there immediately. Господь Нитьянанда Прабху дал ему такой наказ. Да, отправляйся поскорее во Вриндаван. Чайтанья Махапрабху отдал Вриндаван твоей семье, твоему отцу и дядьям, и потому ты должен немедленно отправиться туда. Tara agyai dila, tara agyai aila, agya pala paila, shastra kori katakala, bhakti pracharila. By the order of Nityananda Prabhu, he went to Vrindavan and actually achieved the result of his order, for he compiled there many books for a long time and preached the cult of bhakti from there. По велению Нитьянанда Прабху он отправился в Вриндаван, и там обрел результат следования его воле. Пребывая в Вриндаване в течение долгого времени, он написал множество книг и оттуда проповедовал учение Бхакти. 18 Guru are Raghunatha Das, Iha Sabar Charan Vandan, Yaramui Das. These three, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Jiva Goswami, are my spiritual masters, and so also is Raghunath Das Goswami. I therefore offer prayers at their lotus feet, for I am their servant. Эти трое, Рупа Госвами, Санатана Госвами и Джива Госвами, являются моими духовными наставниками, равно как и Рагунатха Дас Госвами. Поэтому я обращаюсь с молитвами к их лотосным стопам, ибо я их слуга. Eta koilun puna sanatan sangame prabhur ashai jani jahar shravane. Thus I have described how the Lord again met with Sanatan Goswami. By hearing this, I can understand the Lord's desire. Итак, я рассказал о том, как Санатана Госвами снова встретился с Господом. Слушая об этом, я могу понять желание Господа. Чайтанья Чаритамрите e ikshudanda sama charvan karite hoy rasa ashvadana. These characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu are like sugar cane that one can chew to relish the transcendental juice. Качество Чайтаньи Махапрабху подобно сахарному тростнику, пережевывая который можно ощутить трансцендентную сладость. Sri Rupa Raghunath Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohe Krishnadas, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанью Чаритамрите. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, 4th chapter, describing Sanatana Goswami's stay with the Lord at Jagannath Puri. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 4 главе Антилилы Чайтанья Чаритамриты, в которой описано пребывание Санатаны Госвами в обществе Господа Джаганнатха Пури. So from this chapter, we can understand the importance and significance of Sanatana Goswami and
Rupa Goswami, Jiva Goswami, and the other Goswamis. Из этой главы можно понять важность Санатаны Госвами, Рупа Госвами, Дживы Госвами и других Госвами Вриндавана. Of course, Sanatana Goswami is the eldest of the Goswamis, and in some sense, their leader, although he and Rupa, we can say both are the senior-most and leaders of the 6 Goswamis. Ну, конечно, Санатана Госвами, он является самым старшим из всех Госвами и их лидером в некоторых мыслях. Хотя, конечно, можно сказать, что Рупа и Санатана, они оба являются старшими и оба являются лидерами. And Prabhupada also says sometimes that we are Rupanugas, or followers of Rupa Goswami. И Шрила Прабхупада говорил иногда, что мы с вами Рупануги или последователи Рупы Госвами. And from this chapter also we can understand how much importance Sri Chaitanya Mahaprabhu gave to Sanatana Goswami, how exalted a devotee he considered him to be. И из этой главы можно понять, какое значение придавал Господь Чайтанья личности Санатаны Госвами, насколько он считал его возвышенным преданным. And he would associate with him almost on an equal level. И он общался с ним практически на равных. He would come personally every day, walking some considerable distance, just to meet with Sanatan and Haridas Thakur. Господь Чайтанья сам приходил каждый день, проходя значительное расстояние, только для того, чтобы встретиться с Санатаной и Харидас Такуром. Even though they were rejected by the ordinary Hindu society and were not allowed into the Puri temple. Несмотря на то, что они были отвержены традиционным иудаистским обществом, и их не пускали в храм Господа Джаганатхи в Пуре. Lord Chaitanya loved them so much, he would personally come and personally bring them prasadam. Но Господь Чайтанья так любил их, что каждый день приходил к ним сам и приносил им прасад Джаганатхи. And would spend many hours discussing Krishna conscious topics with them. И проводил с ними много часов, обсуждая с ними философию сознания Кришны. And he entrusted Rupa and Sanatan with the very important service of developing Sri Vrindavan Dham and also writing authoritative scriptures for the Vaishnavas. Он получил Рупе и Санатане очень важное служение – восстановление Шри Вриндавана Дхамы и написание очень важных книг для вайшнавов. Of course, the most important scripture of the Vaishnavas is the Srimad Bhagavatam. Конечно, самая важная книга для всех вайшнавов – это Шримад Бхагаватам. And also the Bhagavad Gita. И также Бхагавад-гита. But the great Vaishnavacharyas also wrote their commentaries and explanations of the Gita and the Bhagavatam. Но великие вайшнавы писали свои комментарии и объяснения Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. And also wrote many other important books, as we've just heard enumerated. И также они написали много других важных книг, которые мы сегодня с вами слышали в перечислении их. So these are known as literatures in pursuance of the Vedic version. Такие книги называются книгами, следующими ведической традиции. So they're also considered to be Vedic scriptures. Поэтому их тоже считают ведическими писаниями. And they are to be studied by all sincere Vaishnavas. И их должны изучать все искренние вайшнавы. And therefore, Srila Prabhupada, in his commentaries on the Bhagavatam, he used the commentaries of the previous acharyas, including the commentary of Sanatana Goswami. Поэтому Шрила Прабхупада, вставляя свои комментарии на Шримад Бхагаватам, пользовался комментариями предшествующих ачарьев, включая и комментарии Санатаны Госвами. And of course, he translated and summarized the Bhakti Rasamrita Sindhu in his book Nectar of Devotion. И также он дал суммарный пересказ
книге Бхакти Расамриты Синху в своей книге «Нектар преданности». And also he translated and wrote commentary on the Sri Upadeshamrita, another of Rupa Goswami's books. Также Шрила Прабхупада перевел комментарий перевел Шри Упадешамриту, «Нектар наставлений», другую важную книгу Шрила Рупы Госвами. In his memories of Srila Prabhupada, Pradyumna Prabhu, who was Prabhupada called him Panditji, he assisted Prabhupada greatly in the translation of Bhagavatam and Чайтанья Чаритамрите. В своих воспоминаниях о Шриле Прабхупаде Прадьюмна Прабху, которого Шрила Прабхупада называл Пандиджи, потому что он сильно помогал Шриле Прабхупаде в переводах Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. And he did ask Prabhupada if he finished the Bhagavatam, what other books he might translate. И Прадьюмна спросил у Шрилы Прабхупада: Шрила Прабхупада, а когда мы закончим Бхагаватам, что еще мы могли бы с вами перевести? So Prabhupada did mention the Sat Sandarbhas of Srila Jiva Goswami as books which he was highly likely to translate. И Шрила Прабхупада указал Шат-Сандабху Шрила Джива Госвами как книгу, которую он очень хотел бы перевести. Also mentioned Jaiva Dharma of Srila Bhaktivinoda Thakur. Также он упомянул Джайва Дхарму Шрила Бхактивинода Такура. In any case, there are many hundreds of important books written by the Vaishnavacharyas. Так или иначе, есть много сотен очень важных книг, написанных вайшнавскими ачарьями. Here also it was referred to the Bhakti Ratnakar. В этой главе также упоминалась Бхакти Ратнакара, which describes all about the Goswamis of Vrindavan and the great Vaishnavas. которая подробно описывает истории Госвами Вриндавана и других великих вайшнавов. And of course, the writings of Narottam Das Thakur, the songs of Narottam Das Thakur are also very important. И, конечно же, творения Наротама Даса Такура, его песни, также очень важны. Because most of these Goswami books were written in Sanskrit, and the common people in Bengal couldn't understand Sanskrit. Потому что большинство этих книг, написанных Госвами Вриндавана, были написаны на санскрите, и поэтому простые люди Бенгалии были не в состоянии их понять. They were written on a palm leaf, so there were no printing presses, and they were just copied by hand. Эти книги писались на пальмовых листах. В то время еще не было печатных станков, поэтому эти книги копировались от руки. So when they wrote these books, the Goswamis wrote them for their friends and exalted Vaishnavas. И эти книги Госвами писали для своих друзей, для возвышенных вайшнавов. So they were not expecting that they would be printed in a huge quantities as books are printed nowadays. И они не ожидали, что эти книги будут издавать в огромных количествах, как это происходит с книгами в наше время. So Narottam Das Thakur, he explained the essence of these books in a simple Bengali language in his songs. А Наротам Дас Такур объяснил суть этих книг на простом бенгальском языке в своих песнях. And people could easily learn these songs and would sing them together in the evenings in the villages. И люди легко запоминали эти песни и пели их по вечерам в своих деревнях. So in this way, the philosophy of Gaudiya Vaishnavism was explained in a very simple and popular mode. Таким образом, эта философия Гаудия вайшнавизма была объяснена очень простым образом и была сделана доступной, популярной для людей. And therefore it became very much widespread in that particular form. И в этой форме эта философия очень широко распространилась.
Unfortunately, all these books of the Goswamis were preserved and are available to us nowadays, and they've been translated into many languages and printed in large quantities. К счастью для нас, эти книги Госвами сохранились до наших дней, и сейчас они уже переведены на разные языки и изданы большими тиражами. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada were masters of the use of the printing press. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада были мастерами очень искусны в отношении того, как пользоваться печатными машинами. And they also used the English language as a medium for spreading this teaching, since English language is quite widely known throughout the world. И они также писали книги на английском для того, чтобы эти знания могли очень широко распространиться по всему миру. So this is our great fortune, and the fortune of the people of the modern age, that they can get the benefit of these Goswami literatures. И это наша великая удача, и удача всех современных людей в том, что сейчас у нас есть доступ к этим книгам, трудам Госвами. And that fulfills the prophecy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that his name, his teachings will be known in every town and village of the world. И это исполняет пророчество Чайтаньи Махапрабху о том, что его имя, его учение будут известны повсюду. So thank you. Hare Krishna. Спасибо вам, Харе Кришна. Any question today? Есть ли какие-то вопросы сегодня, пожалуйста? Матаджи. Матаджи, который написано храм. Подняли руку, пожалуйста, назовите ваш вопрос. Чебакалата, Матаджи, да. Извините. Микрофончик включите, только надо отключить сейчас. Или администратор, может быть. Ага, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, вот Самбанха, Абхидея, Прайоджана, у каждого это, есть свое божество. И говорится, вот сейчас тоже вы сказали, что нужно развить взаимоотношения и полюбить Мадана Махана. Это как божество. И вот сам принцип, и говорится, что нужно развить отношения вот с этими божествами. Сам принцип вот этого я не понимаю. Будьте добры, объясните, пожалуйста. То есть как развить отношения с Маданом Маханом? С божествами, вот, которые все за Самбанху, Абхидею, Прайоджану, это Говиндаджи, Мадана Махана и так далее. It is said that three main deities of Vrindavana, Govinda, Gopinath, and Madan Mahan, are responsible for three main aspects of devotional service, means Sambandha, Abhideya, and Prayojana. So how we can develop relationship with these deities? I cannot understand this. Anyway, they are the worshipable deities or controlling deities of these three aspects of spiritual advancement. Так или иначе, они являются властвующими божествами в отношении этих трех основных аспектов преданного служения. Main thing is to understand what are these three levels of spiritual progress. Для нас главное понять, каковы эти три ступени духовного прогресса. Sambandha means to understand the philosophy, to understand the theoretical aspect of Krishna consciousness. Самбандха означает понимание философии, понимание теоретического аспекта сознания Кришны. That we're not the body, we're eternal spirit souls, and that the soul is the eternal servant of Krishna. То, что мы не тела, то, что мы вечные духовные души, и что душа является вечной служанкой Кришны. And Abhideya means to put this knowledge in practice by engaging in a practical devotional service, the process of sadhana bhakti. И Абхидея означает применить их знания на практике, в нашей повседневной практике преданного служения садхана бхакти. So that is to constantly practice worshiping Krishna, developing that mood of being the eternal servant of Krishna and Krishna's devotees. Означает, что мы должны в своей практической жизни постоянно действовать это настроение того, что мы вечные слуги Кришны и его преданных. And the result
in the long term will be development of pure love of Krishna, which is also known as prayojana, the attainment of the goal. Результатом этого со временем станет обретение чистой любви Кришны. Это называется прайоджана или обретение цели. So, well, exactly how these three deities are representative of these three levels, I can't say exactly. Of course, Gopinath is the Lord of the Gopis, and the Gopis are situated on the highest level of pure love of Krishna. Почему эти три божества связаны с этими тремя аспектами? Например, Гопинатх означает возлюбленный Гопи, а Гопи, несомненно, находится на высшем уровне любви к Кришне. Okay. Can I ask the question? Yes. У меня вопрос. В наше время на русском языке тоже доступны многие из этих известных трудов Госвами, например, BV.Webinars, Гопал Чампу и также книги Рупы Госвами. Насколько преданным стоит их читать и как это сделать правильно, чтобы это приносило пользу? And nowadays, many of these Goswami books are also available in Russian, like BV.Webinars, Gopal Champu, and others. So should devotees try to read these books, and how much they should do it, and how to do it to get really some spiritual progress? Well, the important thing is to read Prabhupada's books regularly and have a good understanding of them. Ну, да, самое главное — это регулярно читать книги Шрилы Прабхупады и развить их правильное понимание. Because the essence of all these books is explained in Prabhupada's books. Потому что суть этих книг Госвами изложена в книгах Шрилы Прабхупады. And if you read Prabhupada's books and follow those instructions, then you'll be guaranteed to make spiritual progress, provided you have humble attitude and respect for the Vaishnavas. Если вы читаете книги Шрилы Прабхупады и следуете тому, что там говорится, то вам гарантирован духовный прогресс при условии, что вы находитесь в смиренном настроении и служите вайшнавам. So with that, having that important basis for your spiritual life, you may also read other books by that, such as Gopal Champu, etc., and that can further enhance your Krishna consciousness. И если у вас есть вот это вот надежное основание вашей духовной жизни, то можете также читать и другие книги, такие как Гопал Чампу, поскольку это будет также развивать ваше сознание Кришны. But certainly Prabhupada, he didn't like it if devotees didn't read his books, but they just jumped to these other books. Но Прабхупаде не нравилось, если преданные не читали его книги, а сразу перепрыгивали к этим более древним книгам. So must make sure to have a regular diet, let's say, regular diet of hearing from Srila Prabhupada's books. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы у нас была эта, можно сказать, диета регулярного слушания книг Шрилы Прабхупады. Ванинатха вас, Прабху, пожалуйста. First of all, I would like to, how much I can guess, you didn't hear about Bhaktishar Maharaj, or you know about that? Yes, I've heard his condition very serious at the moment, and No, he left his body already. Oh, by the way, it's not so. I just got the news that it was wrong news that he left his body in hospital. So it was just. Really? Yeah, I just checked during the class. I was checking news, and it was written that he didn't leave his body yet. There are a few sources that I saw, and there is all the sources, different sources, and they mentioned that he left his body. How it possible? I just got the official statement of his team, and this team says that he's still here. My God.
Okay, let's wait a little then and continue to pray for Maharaj's well-being. Давайте еще подождем немного и будем продолжать молиться за здоровье Махараджа. Guru Maharaj, I have some question about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he wrote all his books. We know that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, he has some time in his life when he completely observed in chanting of holy name. And we know that. But my question is there some time when Prabhupada, he elaborately, he learned all the scriptures written by previous acharyas and how much he, because all his books, it's can say that conveying the everything which was done given by the acharyas, and how he was able to convey this all knowledge by how it was possible, and where it was time when he just was absorbed fully in the reading, hearing, or from his Guru Maharaj, he is not hasn't have some many times hearing about his lectures or something else, like we are hearing from you. And this is my question, that how Prabhupada get this deep knowledge, because he said that my merit, only that I just convey everything which I heard from my Guru Maharaj. What does it mean? What we can understand? How we can understand it? How much he is getting it like internally, and how much he's getting it externally, like say through the books. Мой вопрос заключается в том, что мы знаем, что Шрила Прабхупада написал такие удивительные глубокие книги, основанные на трудах предыдущих ачарьев. И в то же самое время мы знаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, вот у него было конкретное время, когда он буквально читал святые имена, он просто ничем не занимался, кроме как он повторял святые имена, и, скорее всего, также он читал книги, изучал, потому что на это у него ушло несколько лет. Но в биографии Шрилы Прабхупады мы не находим такого периода, когда бы Шрила Прабхупада был бы... Ну, он жил в Радха-Дамадаре, конечно, возможно, это было в то время, когда он жил в Радха-Дамадаре, может быть. Но как-то вот в биографии там нету вот этого четкого такого момента, что он глубоко изучал эти труды, вот, ачарьев. Также мы не видим периода, когда он получал непосредственно, слушал своего духовного учителя и все знание получил от него, потому что у него было несколько встреч с своим духовным учителем, вот как у нас сейчас с нашим духовным учителем мы можем слушать регулярно. Но у Шрилы Прабхупады не было такой возможности, чтобы... И вот вопрос в том, что каким образом, насколько Шрила Прабхупада проявлял это благодаря внешнему источнику, и насколько это он проявлял благодаря тому, что что-то приходило к нему изнутри, через Чайтанья Гуру. In the 1930s and 1940s, Srila Prabhupada did spend a lot of time studying the scriptures and associating closely with exalted God brothers. В 930-х, 940-х годах Шрила Прабхупада много времени посвящал чтению писаний и также много времени проводил в общении с своими возвышенными духовными братьями. As a householder, he had his own Radha Krishna deities. He would dress them, he would sew their clothing, he would cook for them personally every day, and he would offer the puja. И, будучи семейным человеком, имел свои божества Рады Кришны, и он поклонялся им, он для них шил новые одежды, готовил подношения, делал пуджу. And he also studied the scriptures and the writings of the acharyas several hours every day. Он также несколько часов в день, каждый день читал книги предыдущих ачарьев.
And in the 1940s, he gave part of his next door building to his godbrothers like Sridhar Maharaj, Keshav Maharaj, Puri Maharaj, Ashram Maharaj. They would come there, they would spend time together discussing Krishna consciousness and also preaching in Calcutta. И в 40-х годах он регулярно принимал у себя в доме Шидхара Махараджа, Пури Махараджа, Кешава Махараджа, Ашрам Махараджа и других своих духовных братьев. И он обсуждал с ними священные писания, и также они вместе проповедовали. And in the 1950s also, as you mentioned, he stayed in Vrindavan, Mathura, Vrindavan, and early 1960s as well. So he was rising very early. He was chanting a lot of rounds. He was studying the scriptures. He was translating the scriptures. И в 50-е, 60-е годы, как вы уже говорили, он жил в Вриндаване, и он вставал очень рано утром, он повторял много кругов, и затем он изучал Писание, он переводил Писание. So, 25, 30 years, he had very serious sadhana and extensive association with exalted devotees and studied the scriptures also very extensively. Так что на протяжении 25-30 лет у него была очень строгая садхана, и он повторял много кругов, изучал Писание, общался с возвышенными преданными. And of course, resided in the holy Dharma a lot also. Разумеется, само по себе проживание в Святой Дхаме тоже имело So влияние. therefore, he had a very deep attachment also to Sri Vrindavan Dham. Поэтому у него была очень глубокая привязанность к Шри Вриндавана Дхаме. Okay, so there I will finish today. На сегодня мы закончим. Thank you very much. Спасибо вам большое. Sri Chaitanya Charitamrite ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hare Krishna. Jai. Srila Gurudeva ki Jai.